One, two, one, two. Is my audio okay? Hello, everyone. I hope you're doing well. My name is Legend. If you're new here, please subscribe. Welcome to my channel. Consider subscribing, like this video so that ifikie watu wengi so that they can get to see the video. All right. So, as you can see from the title, there's a topic. There's something that has been going on, and it has been brewing in Kenya, and I feel like it's about time we talk about it because there's been a lot circulating in the media spaces, people giving their testimonies. I've seen some, and also the police also coming out with their own events of the version with their own version of events of what happened. And that's what I wanted to talk about today because, of course, I talk about major issues. I talk about what is actually affecting Kenya. And today we are asking the question, why is Kenya so unsafe? Or is it just or is it just a flash in the pan? Is this just a situation and you may get out of hand? Ama these stories are not true? Because mi nikiwa mtandao and the stories that I'm hearing, especially around the CBD, kuna ma stories nimesikia kasa. So that's what I wanted to talk about. And also you can also share your own stories or events zenye umesikia about it not being very, very safe right now in Kenya, hata Nairobi, kwa sababu nimekuwa nikisikia. We all know about the wale wasi watao mwenye long time ago, you know, they used well, not very long, but ukioenda tao ulikuwa unapata kuna wale msee anakufuata umpatie do ama akuangushie, you know, shonde. And it seems that hivi makaribuni those people have come back, and sahi hata hawaitishi do. They are robbing people, they are taking their stuffs, they are, you know, there is a report allegedly pale ni archives, pale Supermetro, right, Galitos, that area, that there has been a lot of cases of insecurity pale, and it is something that has brought alarm because this is not an issue that we were talking about before, but now we have to start talking about it because it can get out of hand. It can get out of hand pretty quickly. Now, I'm seeing like a trend, right, of in different areas, kwamba things are getting out of hand and insecurity cases are increasing. So, is this something that we need to talk about? So tell me down there in the comments, what stories have you heard of insecurity? Have you experienced insecurity yourself? Nilikuwa napitia TikTok in the afternoon, and I saw a lady who was sharing a story of how two men came to her home. They asked about her, and then they came back in the middle of the day when she was not there, and they came in a Land Cruiser, and they tried to lie to the securities that wametumwa na mama wa hiyo nyumba. Yani they were doing recon, walikuwa wanafanya reke before waingia, alafu wakakuja the next day kutimiza. And it's like, is this something that we need to be worried about? And that's the conversation that I wanted to have, because I had a story in Kasarani. Tumesikia hiyo story ya tao na watu kupakwa shonde na hao watu wa kuiba masimu maninini wameresume. But also
the police, I also saw somewhere that the police came on and said there's nothing like that going on. These are just people who are creating stories so that they can create a narrative of insecurity. I saw something like that. So is this all alleged? Is it not? Because ndo ifike point enye hadi mi naongelelea is because nimekuwa nikisikia sana. I'm like, hapa unasikia something, pale unasikia something. Of course all this is allegedly, but also is this a conversation that we need to have, that Kenya at this moment is not safe? And you see, this is a trend that is inajitokeza, so it might get worse. Okay, and also, what is the issue? Why is there an issue of insecurity? Is it because of this youth bulge and this youth problem that we have been talking about for a while? Kwamba my youth man, kazi imeshindikana, no employment, people are getting frustrated, and now they are taking matters into their own hands. Or is this an orchestrated ploy, to make Kenya seem unsafe, so that now we start talking, we start bringing issues, it becomes a problem, and then because I wouldn't put it past that this is someone someone is trying to do something malicious. Ndio sasa ikue topic, right? And of course it's a topic because I'm here talking about it and I'm like, hey, hizo ni nini nimekuwa nikisikia CBD kwamba kuna watu ambao wanaenda na shonde na wanaweza unaweza ibiwa simu. I even saw there was a trend. Kuna mtu alikuwa ameanzisha something, I don't know whether I can find it, ati kuna mtu sasa anauza dummy phones. A business opportunity has appeared in Kenya where there is a lady who was selling dummy phones, so that mwizi akikupata hapo tao, akikwambia umpatie simu yako, unampatia the dummy phone. And there are those who are saying, hey, by the way, kitu iliniokolea sana. Let me see if I can find that post. Just a minute. And it's like, is this a conversation that we need to be having right here in Kenya, that kuna issue na unsafe, kuna issue na security, it's been unsafe? And also I want nataka tufungue comments hapo. Let's start this conversation for comments. Na kama hauja like, please like the stream ndio wasewa come, because I feel that this is a conversation that is worthy to be had, right? Because it's our Kenya. And hapa ni mwanzo, if you are hearing this kind of noise right now, if we don't start talking about it, it might get worse, of course. Now right now everything is alleged, okay? And even the security polisi watao wamekuja wakianza kusema ati it's false, okay, that some people are trying to fabricate a situation. But for me, I'm like, it's loud enough that I have to talk about it and ask the question and pose it to you guys. Have you had an experience where you felt unsafe or you've seen something? And it's not only in the CBD, also areas kama Kasa, also tu kwa mtaa tu we are getting stories that watu kuna mambo ambayo haitendeki vizuri. And that's what we want to talk about. Yes, I found it. Okay, let me see if I can share this with you guys. Can I can. Okay, let's try to share. Just okay. And I'm gonna see if you guys will be able to see it. I just want to show you this. Let me see kama inatokea, right? Because hapa inasema how fast Kenyans spot a market gap. Imepostiwa 9 hours ago, so today, okay? Save your very... Okay, you guys can't see it. Let me just move it kidogo. Let me just... Ikiwa hapo ikaje.
How's that? Hapa. Save your very expensive phone from theft. Get a dummy phone. Ukiambiwa lete simu ya ukiambiwa leta simu ya kupeana, ndio hii hapa. Okay? No. Let me just blow this thing. It's not haikai vizuri. Okay. Now I know you can see it. Save your very expensive phone. Get a dummy phone. Ukiambiwa lete simu ya kupeana, ndio hii. Is this what is happening right now? Because why would you? The only reason unaleta kitu kama hii is if there is something valid to talk about, right? Ni kama if there is something valid, yani there is an issue going on. Because dummy phones, ama is this all a ploy? Is someone, someone is trying to pull some strings nyuma? Huh? Someone is trying to pull some string and create a situation zenye haiko. Because first, stay safe, okay? Stay safe. Ukisikia anything about kuna insecurity ni nini, you stay safe. Stay vigilant. Ukijipata in such a situation, your life is more important than anything else, okay? But then also, this is a conversation that we need to have. Is Kenya unsafe right now? Or is it just Nairobi? Because I've been hearing cases. I've been seeing situations. Just look at this. Someone here is saying, under that story, kuna mtu hapa anasema, this story ya dummy phone saved me. Thought ameangukia jackpot. So this is clearly someone who alipatwa in such a situation na alikuwa na hiyo dummy phone and ikamwokolea. But also a lot can go wrong in such situations. When when you find yourself in such a situation, unaomba Mungu sana, because a lot can go wrong. It's not just taking your phone. Mtu anaweza kuwa kona bad day akuje tu kama amekuangukia kisu and hapo inakuwa another case. So always be safe. Don't try to fight with anyone. Don't try to do anything. Akikuitisha tu simu, wewe mpatie, because mpatie and then report the case. I think that's the best way to go about it. But then also kulikuwa na response from the government saying about that these stories are false. Let me see whether I can find it. Wakisema well, it was not the government per se, but ilikuwa a police officer alikuwa anasema hii story si ya ukweli. So I'm like, can people make these stories up? Nataka mniambie your own stories. Nyi mmesikia mastori gani? Okay, let's have some few examples up, okay? I'll just use that one. Yeah, let's just have a few examples up so that you can see what I'm talking about. Okay. So
kuna hii area ya hapo Supermetro, cause hata hiyo Hilton iko tu hapo kwa Supermetro. Ni Hilton, Galitos, Supermetro, then Archives on that stage. Hapo ndo wase wengi nimesikia. Okay, because all of this is allegedly. Now these are some of the people who are sharing their stories, but you're not even sure whether it's true, right? So kuna mmoja anasema alikuwa kupakwa shonde juu ya pizza. Alikuwa anakuwa threatened atapakwa shonde juu ya pizza. Mwingine anasema alikimbizwa na sindano, wanasema iko na AIDS. What? Hizi ni gani tena? Huh? Can you imagine Kimathi Street and Kenyatta Avenue being so unsafe? For years tulijua those areas are safe streets than Moi Avenue and Tomboya Streets. We buried a former colleague juzi. He was stabbed and robbed by thugs pale KU Hospital. We? KU Hospital ni wapi? KU Hospital ni wapi, by the way? Yeah, it doesn't sound like it's a true story, no? Niliona dem alikuwa mbele yangu akiibiwa, nikaona alitolewa kisu. What? Someone is saying hapa kwa comments here, hapa ni propaganda, kwani alijua aje sindano iko na dawa. You know, cause sasa hapa kuna huyo inspector, there's a police, I don't know his rank, but he came out and said that these stories are some of them are false. So that's what najaribu kufigure out. Ni jaba? Is it true? Cause tumesikia hizi ma story sana na niko sure wewe pia kwenye huko umesikia. Na kama uko hapo una watch, please like and subscribe, right? Now uniambie, let's open the comments. Educate me, okay? Cause I've not been in town for a while. What is going on, Tao? Ni propaganda ama ni kitu iko? Right? If people refuse, because I'm looking at these comments now, some of these stories zina sound very fantastical, right? Zina sound kweli, zina sound kama jaba, but they could be true, right? Because nimwambia I've seen a few cases, because there was a story ya TikTok niliona ya a lady who was talking about situation yake, and to me it sounded credible, you know. So are people just lying? Ama ni ukweli kuna mambo inaendelea CBD? Kuna siku kakijana kalitaka kuibia mama, nikaambia huyo mama we, kijana aligeukia akaniambia atanikata na wembe uso nikose sura. Hii ina sound kaa jaba. Ati aliona mama anaenda kuibia akaona huyo mama, huyo jamaa akamgeukia akamwambia nitakukata na wembe kwa uso. Yeah, ina sound kama jaba. Kuna ma stories zingine hapa hazi sound kama ukweli, za huyu zina sound kama jaba. Okay? Is this Sakaja alisema nini? So, insecurity update, CBD update, special unit deployed to handle robbery cases in Nairobi CBD. Is that true? Like, what is going on? Niambieni hapo kwa comments. Have you had umekuwa na an encounter? Have you had a story enye umeona, hata umeona mtu anaenda kuibiwa hapo hizo areas zenye wanasema?
ama tu ni watu tu wameamua kuanza kusema cause why, kwa nini wanasema, tell me why they keep mentioning the same place, hapo Supermetro, hapo Galitos, hapo Hilton, that area, na wanasema usiku masaka saa hii. And remember, so you stay safe, usitake ku experiment, usitake kujua kama ni ukweli or not. Alright, stay safe first. Na if you find yourself in such a situation, wewe wapatie Kenya wanaitisha, because hapa sikuanza kupigana na mtu na haujui amebeba nini, you know. Shonde might be the least of your worries, you know. But I thought walisema there is nothing going on, ama were they saying that ndo kusikwe na panic? Unajua pia wanaweza kuwa wanasema hakuna kitu inaendelea ndio kusikwe na panic. So huyo anasema kumekuwa na there has been a special unit imeundwa ya kudeal na the security. This was on 3rd of September, yeah? 5 days ago. Let's hear what news guy has to say. So that was the report last week kwamba pale Nairobi CBD there is something going on. Watu wana complain, wanasema this place is unsafe. Don't be there, especially at night, masaka saa hizi saa moja, if you are around that area, you know. So that is news guy telling people, be in a well lit area. If you can avoid being on your own, usitembee peke yako, okay? And stay vigilant. Stay in a well lit area and stay among, you know. And if you see something, sema, kwa unajua pia Wakenya saa zingine tunaona hizi ma issues lakini hatuongei, na hiyo ndo nataka tuongee hapa. Tuingie pale kwa comments and tell me what issue, umesikia situation gani, umesikia kitu gani, is it an issue or is it an issue? Juu unajua some of these things can get out of hands, inaweza enda zikispiral and all of a sudden we have you know. And what do you think could be the issue? Is it ni ma youth man bana, kazi imeshindikana hadi sasa hatuna cha kufanya, ama is it a strategy mtu anajaribu kutumia ndio a push a certain narrative, right? Tell me your comments to get a conversation going, ndio pia mimi nijue ni participate na nyinyi, right? But let's see more stories, okay? Yeah. And also, I'm noticing something hapa. Hakuna first hand accounts, by the way. Ni tunaambia watu wa social media wanasema. So, is it noise? Is it true? So that's the thing also, because the Nairobi Police Department is saying crime imeshuka, but kuna watu kwa mtandao wanakuja wakituambia Nairobi CBD hakuko sawa.
only mjaka mfine. I also saw her video saying kuna wezi, and this was her first hand account. You cannot dispute that, right? Because isn't the stories tumesikia same stories, Shonde, syringes and knives, hizo ndo zenye tumesikia. Wanabeba shonde wakisema watakupaka, wanabeba syringe wakikwambia sijui ni HIV sijui ni nini iko hapo, watakupaka, and then kuna wenye wako na hadi kisu. There has to be some truth to it, no? Na wanasema especially on weekends past 6 pm. So hizi magedha, hizi masaa ndio masaa noma. Yeah, so tuko pale Kimathi Street, Super Metro Stage, hapo opposite Galitos, hapo Archives, hapo Hilton. That area is the area that people were talking about. So the government wanasema it's an issue that is gonna be dealt with. Okay, daily responsibility, but haikuwa before. Can you guys hear? You can't hear, guys. Hamski. Yeah, sorry about that. Let me not confirm that because personally, I don't interact with CCTV footages or CCTV cameras. You can hear now? A gang of thieves has been robbing people in Nairobi CBD and they use weapons. No, Madam Tena. Okay, I hope you can hear like now. Knives, broken glass bottles, and even human waste to intimidate Kenyans. The gang of thieves operates along Moi Avenue near Galitos, which is opposite Hilton Hotel. They are also operating near Super Metro Stage, which is near Archives, and also I hope Nyawira said nimesikia hadi wako na syringe. No, Madam, anxiety has gripped Nairobi residents after a surge of violence, robberies, attacks, and intimidation in the central business district flooded social media over the past week. Kenyans have been taken. That's what I'm saying. It was like a flooding, a whole flooding that came onto, like, on social media. It was not like a, to social media to share harrowing experiences at the hands of juvenile delinquents, followed, robbed in broad daylight, and in some cases threatened with knives or even harassment in shocking ways.
Kimathi Street has become perilous after midnight. Napata kuna hospitali fulani imetoka na huko inakuja inarusha masindano hapa zikiwa boxed hapa kwa ile ni yetu. So napata vijana. So hii mambo ya mashindano ni ukweli. Kuna mashindano wanatumia. Machokora fulani wakipita hapa wanapata wase wametoka pale fabu kutei. Sana kutishia na mimi nimetishiwa na. Along Moi Avenue, pedestrians walk with heightened anxiety, unsure when or where criminals might strike. Eric Okumu, a watchman, recounts how he was mugged by the gang. Last week Thursday, kitu saa 2 hivi, walikuja hapa, kuna mama fulani anauzia mafuta ndege, walikuja hapa kuna mafuta ndege, wakaanza kuzua vurugu. Mimi nikaona wananiharibia kazi yangu, nikaenda kwa zuia. Wakaamua kunivamia, wakanipiga mpaka mkono, nikaibiwa na simu. Hii alama unaona hii ni kisu hii. Hii kisu ilikuwa inindunge hapa hii. Mungu akasaidia ikakata hapa. Ilikuwa mambo ya last week ile nyingine. Ukijaribu kungangana unaona? Ndio hiyo kisu. Yeye sound ka jaba iska watu wangu Ukijaribu kungangana unaona? Ilikuwa mambo ya Mungu akasaidia ikakata. Hii kisu ilikuwa inindunge hapa. Iska zia last week bana. There is no way a scar can heal that fast. Inakaa like a few years bana. Iska ni last week kweli? I don't buy that. Mungu akasaidia ikakata hapa. Ilikuwa mambo ya last week ile nyingine. Ni jaba. Ndio hiyo kisu. Uko na visu. Utafanya aje? Unapora pesa yako na simu. Street children, so walikuwa okora. So ni street children. Is it? Yes, wananchi wa Nairobi na wasalimu wa mjambo. Kuna jambo nimeona kwenye mtandao, watu wanaongelea kuhusu vijana ambao wanaoibia town. Na nataka niwaeleze kwamba there's a group of goons ambao wana time, especially Sundays, wanakuja kikundi ya vijana kama 20, wanatembea pamoja na kusurround, wanakunyang'anya simu ama wanakunyang'anya mali yako. So hata hilo jambo tumeraise na regional commander wa Nairobi, Mr. Sede, na ametuashua kwamba ameweka askari wake au watu watashikwa, au vijana watashikwa, wachukuliwa hatua. So nyinyi vijana mnatoka mtaani mnakuja town kuja kuibia watu, your time is up. Mtashikwa na mtachukuliwa hatua. Is a gang of young boys ambao wanatembea wanakuja town kwamba ni content wana create, wanakaa hapo nao content creators, alafu kisha wananyang'anya simu, cameras, wananyang'anya wengine mali yao, wanaingia hizo backlanes. Na pia kundi lingine ni our sweet families. Sometimes mkiona tunawatoa town ama tukifukuza wale wakubwa ambao hawataki kutoka, sio eti tunafanya hivyo kwa sababu hatuna kazi ama tunawahujumu. Wengine wanasema waachana nao sijui nini. You know, we normally follow our people also criticize when we are doing the right thing, trying to ensure that there's safety in the city. Inifika mahali sasa wameanza kurudi na ile kinyesi. Street family anaenda wanabeba ile kinyesi, anakuja kwa gari, anataka kumwagia ama umpe pesa, kila kitu uko nao kwa gari. So hao pia tumekuwa assured na national government, national police kwamba wameka askari wao wako macho, watawashika wote waweze kufikishwa kotini kwa sababu hao pia ni wezi. Na pia na waomba mkiona street families msiwapatie pesa. Mkiwapea hiyo pesa wanagamu mchana usiku wanawaibia. Wale watu ambao wamecontribute street family kuja Nairobi ni watu hawa wenye mnasema mna sympathize na hao watoto. Hao watoto kama wanataka kuwasaidia, mlipie fare arudi nyumbani. Muulize kwao ni wapi. Waona vile utamsaidia, maybe hata mpatie kazi ama umrudishe shule. Lakini kuwapatia pesa, nyinyi ndio mna encourage hao vijana wanaendelea kukaa town, wanaendelea kuwaibia, wanaendelea kuwanyang'anya, na wengine wameform gangs. Mchana wanaombelea, usiku wanawaibia. So sisi kama serikali kuu ya gatuzi la Nairobi nimekuwa nikilidi ile. So anasema during the day wanaomba pesa, then wana smoke your gum, and then usiku wanaiba. Because of course mimi nikiwaona like of course unawahurumia, you're like I want to help you, but like he's saying not to give them money. Now of course sasa pia kuna
wenye watu wanashikana wanakuja weekend. Sasa hizi ya kutoa street families ambao wanachafua wenye wanatumika kufanya illegal dumping tumerejelea, na tutakuwa tukiwashika wanapelekwa kotini. Tutafanya closely with the national police to make sure the city are secure. But as at now, askari wako ground na maafisa wetu wote wako ground, hao vijana wamefukuzwa, hawako town, na wale watathubutu kuja town watashikwa na watapelekwa kotini. Asante. Yes, na pia kuna wengine wanasema wanatumia devil's breath. Ati mtu anakukaribia, anakuongelesha, anakurushia sijui ni vitu, unachanganyikiwa. Devil's breath. Kuna kitu inaitwa devil's breath. Wanakuibia, wengine wanaenda na wewe, wanakupora. So, hiyo pia inaendelea kuwa investigated kwa sababu hatujui kwamba kuna devil's breath ambayo Devil's breath. Kuna wenye wanatumia madawa. Unachanganikiwa. Ushetani inatumika kuibia watu. Na kama iko pia hizo mapepo pia zitashindwa, na hizo mapepo pia zitashikwa. Watashika pia mapepo. Not that nimeshiba, wacheni niambie story. Tawi is very unsafe, by the way. When you go into town, be very careful. This is what has happened to me like a few minutes ago. I am so shaken. So nilikuwa nimeenda town to get my hair done, and I also needed to pick some stuff for back to school. So huyo alikuwa ameenda tao kuunda nywele, then something happened. So nikatoka hii side ya Moi Avenue, nikajambia because I didn't want to cook, let me pass by KFC, the one hapo hiyo KFC nimesikia kuna mambo hiyo KFC hapo. I hope wameunda hii stuff imekuwa resolved, because this is think along Kimathi Street and get something before I get an Uber to my house, right? So mimi nikakuja na the corner, the one that has Pizza Inn, Galitos, the one near Denry, that one. Nikapita to your corner and there was like some young men wamesimama hapo. Nikakata hiyo corner, and because I wanted to take Kimathi Street, na sijui ni ujinga gani, because it was past 7, it was past 8. It was past 7. It was 7 something. I think around 7:23. Na hiyo time akukuwa na watu, kumbe Kimathi Street siku hizi haina lights. And I'm just walking, oh my god. Hakuna lights hapo? Just before Sarova Stanley, kitu ikaniambia tu, toka hii side ya Super Cosmetics, cross to the other side, and then utembene huko, because they could see at least the other side had better security, because there were like watchmen around some buildings. So mimi nika cross haraka. I had not looked behind me, nilikuwa nafuatwa na kuna watu wanafuatana tao. So I was so shaken. Nikasimama hapo, hiyo loading bay, hiyo ya I think iko na pharmaceuticals or something. Nikaita Uber. Nimeita Uber, nikamwambia mtu Uber, by the way, nilikuwa nafuatwa and I need to pick dinner, ningoje hapa kidogo nakuja. Then the Uber dude tells me that it has been happening for quite some time, that apparently adi sijui security guard wapo Pizza Inn, hapo Chicken Inn, Galitos, alidungwa kisu akitry ku protect customer kingoja Uber. Tumesikia huyo msee anasema kuna madam alikuwa anauza hiyo mafuta ya ndege, and then some boys came and started being rowdy, and something happened. Sasa Oh my god. Anyway, I am safe, I am okay. Mimi niliona nafuatwa, nikakimbia karibu nipigwe na gari katikati ya town. Aki Mungu wangu, mngeniokota asubuhi. I'm not going to town anymore. That is my first and last time going to town. You will not see me in town anytime soon. No one should call me to town. I do not want anything to do with that CBD. So watu waendi town sasa. Herikose kwenda town. Kenyans who were allegedly robbed in Nairobi. Stories za huyo ni kama really ni important jaba. update for guys living in Nairobi. Kwa sasa tunaambia wananchi ambao Ini 4th of September. wanaenda Woodley Kibra, Juja Road na CBD waweze kuvalia mask. Now, please wear a mask if you can when visiting the CBD. This is the advice that has been given by Katibu Mkuu wa Mazingira katika gatuzi la Nairobi, Geoffrey Mosiria, who says that air quality monitoring machines installed in the CBD would... about air quality.
I want this video to go to Sakaja Arthur Johnson. Hey, bana. Hey. Tell us your story, bana. Don't nini. Fellow comrade. What's a propaganda? Tupe story, bana. University of Nairobi. My governor, top shotter. My fellow Dimples gang. Tafadhali. Have you seen the way the city is insecure? In the last 1 week, I've just watched horrific stories of the way gangs are moving in a group, wanaku attack to town, especially around. But anyway, like social media is good. It's good because kama kitu kama hii ingekuwa kitambo before watu wajue hii situation inaendelea, because this has just been going on for a week, and of course people are already on it and saying there is something going on. Ingekuwa before ikitu ingekuwa imeendelea for a minute before watu wajue. Stages zote za mat. Have you seen those stories ama where Sakaja Arthur Johnson? But also I get the police point of view. Yeah, sometimes when it's too much like this inaweza spread fear, right? And watu wakose kukuja CBD or spread misinformation, you know. So as much as social media is important to ensure watu wanajua hizi stories zinaendelea, sometimes inaweza kuwa a bit tough because inaweza cause panic or inaweza cause misunderstandings, right? So it's a double-edged sword in my own opinion. Have you seen them? Tafadhali ebu weka chai chini, amka. So what's going on with your eyebrows, madam? Start patrolling. What's going on with your eyebrows? We need security. Hata usitupati kitu ingine sai. We need security. People have been mugged at gunpoint. Na visu. Gunpoint? Sijasikia gunpoint. Yani kama leo naenda CBD ile woga niko nayo nasikia kujipupulia. Oh Lord. Watu wataki kwenda tao. Johnson, tell me which can affect business sana. Because as the people of Nairobi, all we need right now is security. Ulisema itawak. I want to see this one. Okay. So I think this is the officer who talked about there's nothing going on. Good morning, Laban. My name is Philip Mutieno Nyakombo, Sub-County Police Commander. Sub-County Police Commander. I'm accompanied by the DCIO and the OCS Central. Yes, we have received these reports and we are responding. Okay. In this way, we are concerned I'll respond. that members of the community within the Central Business District are in panic following social media reports that the CBD is not safe. I wish to reiterate that we have checked these places, we have adjusted our deployments to cover these areas to ensure that our people feel safe, to ensure that we carry out our mandate as the National Police Service, and also make it possible for every Kenyan visiting the city to have comfort and safety as required. Yes, it is true. We have received a few reports. We have acted upon them. Okay, so they are saying they've done something. I hope next week, I hope this week hakutakuwa na any issues like yo man imeisha hivyo. We have also taken action and acted on many other places, not just the mentioned area. And okay. arrested so many. So wanasema wamehandle. So we are following the matter and agree that we must cooperate as the police and the members of the public, the community that we serve, to ensure that the city is safe. You can shed light more on the redeployment. Okay, police wanasema pande yao they have it handled, so I guess that's good from their side, and I hope hii ni kitu enye we won't talk about it anymore because ni kitu inaweza escalate vibaya sana. Wizi imerudi CBD. Ile wizi ya kitambo yenye sisi tulikuwa tunajua, because
hii wizi ya wase kupakwa shonde. Your story ya shonde, by the way, unajua, okay, mimi nishaikuwa na story cause the issue ya kitambo and it used to be there. Mimi nishaifuatwa. I think I was in high school or something. Nilikuwa tao, and I don't know what I was going for, but I think I was going home. Nilikuwa ndio niende nichukue gari. Ndio nichukue gari niende home. Hiyo time nilikuwa naishi Zima. Hapo hiyo area hapo Sarodha hapo kuna kwanga na Naivas na kwanga hapo. Sio ni street gani kama ni, but it is similar area, but watana na hiyo side ya Galito. Sasa east side ya Sarova sasa kuna kwanga na Kanaivas hapo. So I was trying to cross the road ndo niende hapo taxi hapo Taskis beba kuna kwanga na magari za Zima hapo. Kutembea hivi naona nafuatwa. Natembea hiyo time ilikuwa, I think ilikuwa a street kid, but this was long ago, okay? This ilikuwa high school, right? Nimekuja naona jamaa amenifuata. Ananiangalia, anajaribu ku get my attention. Ananod hivi. Mina nod pia. Sup. Naendelea. Naona bado ni aje bro. Ananigotea. I don't want to be rude, so namgotea pia. Natakaje? Unaweza unaweza nisaidia tu hapo na unaweza nipatia unibaie chakula, unipatie anything. Mimi sina. Hebu angalia, niko shuko na kitu we nini. And then alianza kukua more aggressive. Naangalia huyu jamaa, naona hapa of course kila time mtu alikuwa anajua hapa unaweza pakwa shonde. It was a thing. You need to know that usipowapatia something watakupaka shonde. So hiyo time haikuwa mambo ya robbery, it was about wapatie do ama wakupake shonde. So mimi nikamleta kama okay, sasa mimi sina kitu, ndo nataka kwenda home, ebu tu nini. Nika time hadi nikafika hapo kwa cross barabara hapo Naivas. Okay, sawa, sina mingi but niko na hii. Nikampea 5 bob na kumwambia vile nilivuka hiyo barabara. Niko on the other side of the road, ndio nasikia jamaa anambia, yani unanipea tu ngodho wewe, kwenda huko. I'm telling you, it was fun. Nilivuka hiyo barabara mbio. Sikutaka kujua story juu hapo ningesleki tu hivi, ningerudi nyumbani na shonde, ningetembea hadi home. Naona, but you know, like, this is something that used to happen, right? And there were so many stories like those ones. Wengine una have kuwapatia, but it wasn't robbery that time. It was kids walikuwa nataka do, and they were doing everything to get it. And of course, the government dealt with it by to reduce the number of what was the street kids that are in town. Unapata, by the way, if you noticed, street kids when you wako sahi, they don't go past a certain age, and I think that's intentional. Kama venye umesikia Musira akisema wakifika a certain age wanaambiwa watoke, and I think that's good, because sasa kama sisi wenye tuko na nini, tukikuwa unemployed tunakuwa rowdy, tunakuwa mambo nini, you know. Imagine someone who mwenye and I feel they don't have anything to lose. So I think it was a good initiative when street kids get a certain age watolewe tao, because you know they were really pushing, and unaona, so it used to be a problem, and ni kama sasa inaanza ku come back, but wamesema wamehandle. So I hope wamehandle. Na venye Musira anasema, hata kama ina sound harsh, it makes sense that usiwapatie do. Give them food, wabaie food, wapatie, wape fare, waende
nyumbani, because some of them actually have homes ni wamepotea hawataki kurudi nyumbani, or ask any other way you can help them apart from kuwapatia cash, because when you give them cash you don't know what they're gonna do with it. Okay, wenye anasema some of them go buy gum and then usiku, but apart from the street kids pia kuna sasa the youth, kuna mayouthman ikifika weekendi wanaungana wanaingia CBD, and that's what we also need to talk about, the youth problem, because kumekuwa na issue na young people and young people lacking jobs, and it's becoming more and more and more of a problem that our young people are getting more and more desperate. And this is not just a current government problem. This is gonna itaendelea ikicontinue hadi 2027 tukiweka mtu mwingine. It's gonna be an issue of unemployment. We need to start talking about it. What do we need to do so that our young people can get into employment opportunities? Kwa sababu unaweza pata hata ni watu wenye wako na madegree, lakini amekuwa reduced to going to still, kwa sababu what else can this person do? Amefika mwisho. We see those cases every time online. Someone coming, even known people wanakuja wanasema, hey, maisha is tough. Let alone sasa mwananchi wa kawaida kama mimi na wewe. What can we do about Kenyan youth? Now the youth problem that has been going on. How do we solve this case? How do we ensure that our youth tuko na jobs? Hizi madeals zenye tunaenda kumake huko haifai kuwa ya pesa. Tunaacha the president or anyone who goes out there to make deals with foreigners or foreign people asking for investment. Let's not just get cash. Let's also get job opportunities, right? Let's get factories. I would really like, kwa sababu kuna hii of course kuna wale wanasema kuna hii initiative ya Qatar ya kutuma watu Qatar, but let it be here. Let us to spend pesa yetu hapa, to make pesa yetu hapa, because if you go to another country you're gonna spend that money there, you're gonna use most of that money there, unless you're saving and sending it back here hapa. But most of the time you find hiyo pesa ukienda huko abroad, you go out there, you make the money out there and you eat the money out there. But what about here at home? So government or anyone who is creating investment opportunities, entrepreneurs out there, let's bring the business right here to convince outside companies to come and set up shop here, so that some of our young people can have employment, because this is an issue that is gonna continue and it's gonna get out of hand. Let's dig in, tuanzishe mabiashara to employ watu. Let's start factories, right? Let's include to convince wale foreign investors wasilete tudo, kuja jenga kampuni hapa, build something here such that people can, kwa sababu hiyo pesa ikienda kwa Mkenya ikicirculate. Because I was also having a conversation with someone else and they were saying, Kenya, there is money is here, we know Kenya there is money, but the problem is this money does not circulate. And for an economy to run, for an economy to be healthy, money must circulate. That's what I'm saying. Don't ask for money, don't ask for more money, ask for, can you come and build a factory here? We have the labor. Can you come and build some offices here? We have the labor. Msilete watu wa UN, those are expensive. We need factories. We need the place to be we need our country to be manageable. The economy to run itself. We want factories. We want zenye ita create opportunities for normal Kenyans like me. Okay? Such that hatutaikosa employment, because this is gonna be a big issue, but we can solve it, right? The people who are the demographic being yenye natajwa hapa ni ma youth man kama mimi.
right? And the street kids. And I believe we can solve it. So first of all, stay safe. Okay, usijipate, if you can stay in a well-lit area, if you can avoid going alone to Tao, avoid. But also, is this the youth problem that is recurring? Or is this ni kitu tu ilikuwa tu imetokea, imekuwa handled quickly and we will not see it again? Because yes, you might arrest those ones, but if we don't get to the main core, if we don't talk about, and that's why I've brought this conversation, because we have to talk about what is the main core. Kwa nini hii kitu inatendeka right now at this moment, right? And for me, when I look at it, I'm thinking it has to be the youth bulge, right? The youth tumekuwa wengi, hatuna jobs, we are not doing anything. So it's becoming a problem. Ama, what do you think? Why do you think hizi ma issues za insecurity zimeanza kutokea? And why is there friction among the youth in Kenya today? Because for me, I think it's the unemployment. How about you? Wasee kukimbishwa na syringe ya mse unakwambia iko na AIDS. Sijui wasee kutolewa kisu. Hizi ni mastori zilikuwa huko ma 2013, 2012. Right. Huko ma 2010 manzi. Yeah. I think nowadays tumefika place technologies everywhere, na pia city yetu since tuko na zile insecurity ya Al-Shabaab. Nairobi CBD ligeuka manzi, CBD tungepiga tu Karawa angekuwa shafika kando yako. Unacheki like it was so it has become very safe. It had become very safe. So safe sana. So kuna wale wase wengi sasa wametokea pale mneti kubonga about the scenario yenye wame encounter pale CBD. I've been following what? Robberies today evening. So ni civilian police wamekuwa deployed. Sasa nani aliambia Musiri ati watu wanaibiwa Sunday CBD? Wanasema ati watu wanajifanya ma content creator ndio wanaibia watu. Watu wanaibiwa daily. Wanajifanya ma content creator. Hata bin zao mbili umeshindwa kuweka street lights. Mimi na herisimu iende lakini si chapwe na mafi. Sasa machoko shwa wamejaa mtana. Herisimu iende kuliko kuchapwa na mafi. Rwenyeze. Kaa juzi nimepaka hapo River Road saa 4 usiku hivi, machokosho na kamwawili wanang'ang'ana kufungua mlango ya gari. Na wananiona juu gari yangu haina tint. Lakini bado wanang'ang'ana kufungua mlango. Ujaribu ushuke wa confront, utajua hii Nairobi si ya babako. Takula mavi. Heri uchapwe na mavi. What do you think? Heri uchapwe na mavi kuliko kuibiwa. Pata sasa unajua, the way. Juu unajua sasa ujipi ama ugonjwa zenye zinaweza kwa kaya mafi yake. Unapakwa mafi ama unapeana simu? What do you think? Unapakwa mafi ama unapeana simu? Hebu mniambie hapo kwa comments. Heri kupakwa mafi ama kupeana simu? Meaning unaweza pakwa mafi but si utaoga tu. But also sasa the problem with mafi ina carry diseases. So unaweza pata maugonjwa. That's the only reason naweza peana simu. But otherwise, mafi unaenda tu unaoga, kwani iko nini? But the problem is unaweza pata magonjwa yenye hata ujui. Hai Chalo. Unapakwa mafi ama unapeana simu? Hai Wanga. Unapakwa mavi ama unapeana pesa? Face routine. Skin routine. Hai Mweni. Unapakwa mavi ama unapeana simu? Wacha wanipake. Kwani hawaoni street light pia wao? Hai JJ. Unapakwa mavi ama unapeana simu? Nipakwe tu hiyo mavi. Madema anasema wapakwe tu hiyo mavi. Ni skin routine, ni facial. Hi Hope. Unapakwa
The National Police Service is now threatening to arrest individuals whom they say are perpetuating a fabricated state of insecurity in the city by magnifying insecurity incidents beyond the actual state. This is what I was talking about also. There was a nini wanasema wata arrest watu wenye wana magnify. What does that mean, magnify? On the ground. Those people whose intentions are not good for this city by so magnifying issues through various channels. We as a policing agency, we have got all resources which we have employed now with a view of getting those perpetrators. Now, this warning has been issued by the Nairobi Region Police Commander George Seda, who says that so far they have had a crackdown on crime in the city, arresting 214 individuals. Okay, wanasema sahi kuko safe. Kuko safe? Kuko safe. Good morning, Nairobi people. My name is David Mwangi. I'm always your... we always talk about Nairobi and youth and leadership. Today I want us to talk about Nairobi. Gatuzi la Nairobi. Inspector General Douglas Kanja. Kuna insecurity in Nairobi County. Hatuwezi ogopa. Kwa nini wanasema never carry? Aden Duare is a very dangerous person in Kenya right now. The guy who comes from Ogaden clan, from Somalia originally, has been able to use his political power and his positions. Remember, he's the former cabinet of Secretary Cabinet of Defense. So he's been able to bring a lot of Somalians in Kenya from his clan. So what is he it's no talking coincidence about? that the current manufactured security crisis. Manufactured? Majama, Is it manufactured? This is Taifa Lane in Nairobi. I just want to do a quick tour this area and make some Wale wasee wanapenda kupiga sherehe tao CBD wanatoka malate. Wale wezi wa kupaka na shonde wamerudi. Yes. Wale wezi wa kupaka na shonde wamerudi. So this was mjaka fine. Kazi ya wizi inaendelea, imerudi. Be careful when in town. Ukiwa tao we kuwa careful. These people are stealing from people and they will hurt you and they will steal from you. Wengine wanakutafuta kwa kona mbaya, wanakuambia tupatie kenye uko nayo ama tukupake shonde. Njoo unataka kurudi home kinuka shonde unawapatia. But sasa pia wezi wamerudi. Wanakubia kwa gari, kwa magari, kwa matatu, wanakubia tao, wanakubia kila pahali. Be careful. Kwanza kutoka tao usiku, kuwa careful. Na kwa kona mbaya peke yako. Utaibiwa hadi wig, niulize mimi. Hatutaibiwa hadi wig. Anyway, that's what I wanted to talk about. And you tell me down in the comments, what do you think? Have they solved the issue? Kwa sababu the police wanasema hiyo issue imesotiwa. Or is there a deeper problem that we need to discuss and we need to find what is actually going on? Anyway, thank you so much for watching. My name is Legend and see you in the next one.